Rainbow Shul. Hello. Hello, is it working? How about Rainbow Shul? All right, well, we don't have a minyan this evening, but that doesn't mean that we cannot daven with a lot of spirit, Kabbalat Shabbat. So, for those of you who are online, for the handful of you who are here, let's join together and bring in the spirit of Shabbat, even if we cannot say Kaddish or a few of the other prayers. We're going to begin with Lechuna Ranana on page 11. Good idea. Lechuna Ranana Adonai Nariha Letzur Yisheinu. Lechuna Ranana Adonai Nariha Letzur Yisheinu. Nekama v'nabetoda b'zmirot Nariha lo kiel gadol l'nam. Yabeshel yadav yitzav. Arba'im shana kud bedor va'omar amtu elevavhem vehem lo yadehu derachai asher nishpati ve'apim yevon el menuchati. Page 13. Shiru l'Adonai shir chadash, Shiru l'Adonai kol haaretz, Shiru l'Adonai baruchu shemo, Basru miyom yom yeshuato, Saferu b'goyim kevodo bechol ha'amim, Nifleotav ki gadol Adonai. Adonai umulal meyor Norahu al kol Elohim ay ki kol Elohei ha'amim Elilim v'Adonai shamayim asa hod ישמחו השמיים ותגל הארץ, ירם הים ומלואו, יעלו שדי וכל אשר בו. אז ירננו כל הצייר לפני אדוני קיווה לשפוט הארץ. ישפוט תבל בצדק ועמים באמונתו. Page 15. אדוני מלך תגל הארץ. ישמחו עם רבים צדק ומשפטים בישראל. אוהבי אדוני שנאו רע, שומר נפשות חסידיו מיד רשעים יצילם. אור זרו על הצדיק ולישרי לב שמחו צדיקים באדוני, והודו לזכר קודשו. We continue on page 17. מזמור שירו לאדוני שיר חדש, כי נפלת זהו שיר חדש. לפני אדוני קיווה לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק ועמים במישרים. Page 19. אדוני מלך ירגזו, עמים יושב קרובים תנות הארץ, אדוני שם גדול. מלך משפטי, אשר הם ישתחו אדוני אלוהינו והשתחוו בהר קודשו
רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. We rise, page 21. מזמור לדוד. הבו לאדוני בני אלים, הבו לאדוני כבוד ועוז, הבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש, כל אדוני על המים, אל הכבוד הרים, אדוני על מים רבים, על מים רבים. כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר, כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את ארזי הלבנון, וירקידם כמו עגל, כמו עגל, לבנון וסיריון כמו בן רמים. כל אדוני חוצב להבות אש, כל אדוני יכיל מדבר, יכיל אדוני מדבר קדש, כל אדוני יחולל איילות, כל אדוני יחולל איילות, ויחשוף יערות. ובהיכלו כולו אומר כבוד. אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו ושלום. We welcome Shabbat Ride with Lachado. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. שמור וזכור בדיבור אחד, השמיענו אל המיוחד. אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי מקור הברכה מראש מקדם נסוכה. סוף מעשה במחשבה תחילה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. מקדש מלך עיר מלוכה, קומי צאי מתוך אפיך. רב לך שבט בעמק הבכה, והוא יחמול עלייך חמלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. התנערי מעפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי. היד בן ישי בית הלחמי, קורבה אל נפשי גאלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. התעוררי, התעוררי, כי באורך קומי אורי. אורי אורי שיר דברי, כבוד אדוני עלייך נגלה.
לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לא תבושי ולא תקלמי, מה תשתוכחי ומה תמי, פח יחסו עניי עמי, ונבנתה עיר אל תילה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. והיו לי שישה שוסייך, ורחקו כל מבלייך, יסיס עלייך אלוהייך, כמשוש חתן על כלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. ימין ושמאל תפרוצי, ואת אדוני תריצי, על יד איש פן פרצי, ונשמחה ונגילה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. We rise and we face the entrance. בואי ושלום עטרת בעלה, גם בשמחה ובצהלה, תוך אמוני ים סגולה. בואי חלה, בואי חלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. You may be seated. We turn to page 27. מזמור שיר, שיר ליום השבת. מזמור שיר, שיר ליום השבת. צדיק התמר יפרח, כרז בלבנון יזכה, שתולים בבית אדוני בחצרות אלוהינו יפריחו. עוד ינובון בשיבה, דשנים ורעננים יהיו, להגיד כי ישר אדוני צורי ולא עוולת הבון. אדוני מלאך גאות לבש אדוני. מקולות מים רבים אדירים משפרי ים, אדיר במרום אדוני. עדותיך נאמנו מאוד לביתך נאווה קודש, אדוני לאורך ימים. So there are certain prayers in our Siddur that require a minyan, Devar B'Kedusha, prayers that have a certain amount of holiness attached to it, which requires 10. Kaddish is one of those prayers. The Baruch Hu is another one. The Baruch Hu is simply an act of calling a community together to begin a service. And a community is considered, in Hebrew word, an Eidah, is considered 10. So while we don't have 10 here, we may have together, but we can't see them. We are going to jump straight to the first bracha
of the Mariv service before the Shema. There's a couple brachot before the Shema and a couple brachot after the Shema. We turn to page 39. In the middle of the page for the first blessing that comes before the Shema, and we will daven through the Mariv service and then do a silent Amidah. But we'll get there. The page 39. How about a quick nigun in place of Baruch Hu? That sounds like a great idea. 39. But first a nigun. Yeah. And sing with me if you catch on. Umavir yom umevi laila, umavdil ben yom uvelayla, Adonai tzevahot shemo, El chai vekayam, tamidim loch aleinu leolam vaed, Baruch ata Adonai, amari varavim. אהבת עולם בית ישראל המחבת, תורם וסוגים ושתמות המלכי לרעים וחושבים ושמחה. יהיה עם חיינו ואורך יומנו, והם נגע יומם ולילה, אהבתך אל תסיר ממנו לעולמים, ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל. אל מלך נאמן שמו ישראל, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. והים שמוע, תשמעו מצוותיי, אשר לכם מצוותיכם. Adonai Elohechem Hemet. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ומרים ובני ישראל, לכנו שירה בשמחה רבה, ואמרו כולם,
מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך, נדר בקודש נורא תהילות, אוסף אלה. One more time. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך, נדר בקודש נורא תהילות, אוסף אלה. מלכותך ראובנך בוקע ים לפני משה, זה ליאנו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר כי פדה אדוני את יעקב וגלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני קהל ישראל. Our prayer for peace on page 45. השכיבנו אדוני אלינו לשלום, אמן. ושמור צאתנו ובואנו לחיים ושלום מעתה ועד עולם, ופרוס עלינו סוכת שלומך, ברוך אתה אדוני הפורש סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. Before we continue with Vishamru in preparation for the Amidah, I want to just share a brief, an Iyun Tefillah. What is an Iyun Tefillah? A focus on a specific Tefillah to invite us to think more closely about what it means. Turn for a moment to page 50. Every Amidah that we recite has the same first three blessings and the same last three blessings. And of the last three blessings, the first of those last three blessings, or the second one, the second of the last three blessings is a blessing of Hoda'ah, or Hodaya, which means thanks. And it begins in the middle of page 50, or towards the bottom of page 50, with Modim Anachnu Lach. We thank you, for you are ever our God and the God of our ancestors. And if you look into it, it says, what are we thanking God for? For Va'al ni secha shebechol yom imanu, Va'al ni flotecha v'tovotecha shebechol eit, erev uvavoker, which means for the miracles that accompany us each day and for your wonders and your gifts that are with us each moment, every morning, evening, and night, or every evening, morning, and noon, however you translate it. So this is a blessing that is there in order to remind us that our lives, our days, our moments are filled with the miraculous. As it happens, this is the bracha that the rabbis decided to add the special prayer for Hanukkah, and for Purim for that matter, into this blessing, because they felt it fit into the theme. So, unfortunately, in this Siddur, you don't see it here. You have to actually go somewhere else to add it, which is why I decided to make note of it this evening, because if you miss it, you miss it. So if you look at the bottom of the page, it says on Hanukkah we add Al Hanisim on page 430. So if you go to page 430 and you take a look at this Al Hanisim prayer, it begins Al Hanisim va'al porkan va'al hagvurot va'al achuvot va'al mechamot shasita lavotenu bayamim hahem bazman hazeh. For all the miracles, for the deliverance, the victories, the triumphs, and the battles that you fought for our ancestors in those days and at this time. And then it goes on to explain what was the miracle of Hanukkah. The rabbis, who are always very careful in the way in which they approach prayer, asked a simple question. They said, when we light candles to acknowledge the miracle, the first bracha that we say is what? Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kitshanu mitzvotav v'tzivanu
Lahadlik ner shel Hanukkah, right? That we're lighting this candle for the celebration of Hanukkah. But what's the second bracha? Al Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam. What does it say then? No. Sha'asa nisim lavotenu bayamim hahem bazman hazeh. Sha'asa nisim la'avotenu, which means for the miracles that you made for our ancestors. Sha'asa nisim la'avotenu bayamim hahem, in their day. What? And what? How does it end? And what does that mean? And in this day. So the miracles in that day and the miracles in this day. But the rabbis asked the question, wait a minute, but what was the miracle on the first day of Hanukkah? We shouldn't say that blessing, they said, when we light the first Hanukkah candle. Because what's the miracle of lighting that first candle? Exactly, so there's no miracle. There was enough oil to last for a day, and it lasted for a day. The miracle happens on day 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8. So that's when we should say, Sha'asa nisim lavotenu bayamim hahem bazman hazeh. But not on the first day. It's a fair statement, isn't it? Well, no, not at all, of course, because the rabbis are just setting up. They say, it may not have been the miracle of the oil, but there was a miracle. What's the miracle? It takes us back to this idea of miracles back then and miracles in our day and the blessing of Modim Anachnu Lach. What makes a miracle is not so much that God does something unusual for the first time or the only time ever, but that God does something regularly, all the time. And it's not so much that God does it as much as that we're aware that God has done it. That we see in the ordinary act that which is miraculous. That's the miracle. The miracle is that there was light. The miracle that there was oil. The miracle is that I got up this morning. The miracle is that I'm sitting here in synagogue, that I'm able to hear and listen and pray and sing and participate. The miracles are those things that are everyday, ordinary things that we accept and see as sacred, as miraculous, as remarkable. That's the power of Sha'asa nisim lavotenu bayamim hahem bazman hazeh. And it's put into this prayer, Modim Anachnu Lach, back on page 50, to remind us that we don't need Hanukkah to come along once a year to see the candles and remember the nace that happened to our ancestors, although it's certainly nice and it's beautiful to see it and to feel it, and had I been here at 4:30, I would have lit the Chanukiah, but I wasn't here at 4:30 to light the Chanukiah, so that's why we have an empty Chanukiah in front of us. But it's there to remind us of the light. No, the miracle is every day. Every day, what are the things, what are the lights that we can hold forth to remember that God is constantly with us and a part of our life? So as we, in a few moments, will begin the Amidah, hopefully, and not only this, but because it's Rosh Chodesh today, we're also going to add the special paragraph right above the Modim Anachnu Lach on page 50 for the new moon. But we'll hopefully take some time in the Amidah as we recite it silently this evening to think about what are the miracles that we witness today. What are the miracles that we feel in this moment? And what are those miracles that will carry us from darkness to light in the next moments? So we rise as we stand for Vishamru on page 46. Then we'll go straight into the silent Amidah. And remember to, as you're reciting the silent Amidah, jump to Al Hanisim on page 430. We rise, page 46.
ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, כי 6 ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשובות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשובות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשובות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. Going to make Yush and conclude our service.
תברי חברי, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו, בשבת קודשו באהבה ורצון הנחילנו, זיכרון למעשה וראשית, כי הוא יום תחילה למקרא קודש, זכר יציאת מצרים, כי באנו בחרת, ואותנו קידשת מכל העמים, ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Good year? Yeah, I think it's a 2022. 2022? Yeah. Is it the Manischewitz grape juice? It's the good stuff. It's the non-alcoholic stuff. Yeah. Alenu is found on page 56. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה היוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אוקיי, נקבל לך ארבע אלינו לרבה. כי המלכות שלך היא לא למעט תמלוך בכבוד, ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו Ed. So while we cannot say Kaddish for those who are listed in our memorials, we remember them for this 30th day of Kislev to the 6th of Tevet: Rachel Amberger, David Bell, Jack Bridgman, Sima Brower, Emma Cohen, Jacob Dubowski, Asia Edberg, Samuel Farbenblum, Yetta Fraser, Isidore Goldman, Zeev Goldman, spelled Zeev, I don't know why, Samantha Green, Seymour Gumbiner, Sidney Heller, Isaac Homsky, Nellie Infante, Sylvia Jaffe, Edith Janofsky, Sam Katz, Pearl Cole, Fanny Kozicaro, Esther Kremer, Nathan Lewis Lichtig, Mark Lauren, Ralph Mattis, Marcia Merritt, Michael Newman, Helen Perlstein, Esther Pernit, Steve Pessin, Seal Pfefferman, Harriet Picker, Sterling Rakuten, Robert Ransahoff, Jackie Roth, Benjamin Seidenstein, Samuel Shapiro, Max Sofin, Ronnie Steinberger, Eugene Stepp, Metta Stone, Edward Chazinski, Jack Wasserman, Marlene Wiener, Penny Allen, Hyman Yuta, Stacy Useem, and Jack Zacuto. May their memories be a blessing. And for those who are saying Kaddish, hopefully you'll be able to join us tomorrow morning at services where we will recite it not once, but twice during our morning services. May their memories be for a blessing. Okay, so for some announcements, guess what? January 29th, 1 month away, Mitzvah Day. Join us for lots of fun and wonderful activities that bring joy to those in need.
Do not forget Sisterhood's Tu B'Shvat Torah Fund dinner on February 5th, honoring Rochelle Silverberg and Janine Angel. Baby and Me winter enrollment. Looking around, don't think that's relevant to anybody here. Attention, social justice warriors. Social Justice, the Heart of Judaism in Theory and Practice, a new class being taught by Rabbi Deborah Silver, who was our rabbinic intern here many years ago. Beloved, starting on January 11th. Join us tomorrow morning at 9:30 as we come together for our services. We conclude with Yigdal. Join us. You can find it on page 62. יגדל אלוהים חי וישתבח, נמצא ואין אל מציאותו, אחד ואין יחיד כייחודו, נעלם וגם אין סוף לאחדותו, אין לו דמות הגוף ואינו גוף, לא נערוך אליו קדושתו, קדמון לכל דבר אשר נברא, ראשון ואין ראשית לראשיתו, הינו אדון עולם וכל נוצר, יורה גדולתו ומלכותו, שפע נבואתו נתנו, אל אנשי סגולתו ותפארתו, לא קם בישראל כמו שעוד, נביא ומביט את אמונתו, תורת אמת נתן לעמואל, היה נביאו נאמן ביתו. לא יחליף האל ולא ימיר דתו לעולמים לזולתו, צופה ויודע סתרנו, מביט לסוף דבר בקדמתו, גומל לאיש חסד כמפעלו, נותן לרשע רע כרישתו, ישלח לקץ ימין משיחנו, לפדות מחכה קץ ישועתו, מתים יחייל ברוב חסדו, ברוך עדי עד שם תהילתו, מתים יחייל ברוב חסדו, ברוך עדי עד שם תהילתו. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Thank you all for coming. I'm sorry that we were a couple short this evening, but God willing, tomorrow morning. Have a good evening, and Shabbat Shalom and Chanukah, Chag Urim Sameach.